அதானி குழுமம் பங்கு வர்த்தகத்தில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக அமெரிக்க ஆய்வு நிறுவனமான ஹிண்டன்பர்க் கூறியதால் அதானி நிறுவன பங்குகளின் மதிப்பு வேகமாக சரிந்தது. இந்த விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடி சர்வதேச முதலீட்டாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டுமென அமெரிக்க தொழிலதிபர் ஜார்ஜ் சோரஸ் வலியுறுத்தினார். மோடி அதானி இருவரது வளர்ச்சியும் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னி பிணைந்தது. அதானி குழுமத்தின் சரிவால் மோடியின் ஆட்சி வலுவிழக்கும். இதன் மூலம் இந்தியாவில் ஜனநாயகம் மறுமலர்ச்சி அடையும் என சோரஸ் கூறியதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி கூறும்போது, தனிப்பட்ட ஆதாயத்துக்காக இந்திய ஜனநாயகத்தை சீர்குலைக்க சோரஸ் முயல்கிறார். இந்தியா அவரது விருப்பத்துக்கு ஏற்ப வளைந்து கொடுக்க வேண்டும். அதற்காக தனக்கு சாதகமானவர்களை ஆட்சியில் அமர வைக்க நினைக்கிறார். இது இந்தியாவுக்கு எதிரான போர். நமக்கு எதிராக சதி செய்யும் அந்நிய சக்திகளை இந்தியர்கள் ஒன்றிணைந்து வீழ்த்த வேண்டும் என ஸ்மிருதி இரானி கூறினார். George Soros, an international entrepreneur who hedges bets against many countries, that George Soros wants a government which is pliable to his needs. He has pronounced funding of over $1 billion, particularly to target leaders like Prime Minister Modi, the man who broke the Bank of England, a man who is known and designated so by a nation as an economic war criminal, has now pronounced his desire to break the Indian democracy. As you all know, George Soros, an international entrepreneur who hedges bets against many countries, has now declared his ill intentions to intervene in the democratic processes of India. That George Soros wants a government which is pliable to his needs is more than evident from his statements. Those who support Mr. Soros need to know that democracy has prevailed in India and will continue to do so, and particularly as a Karyakarta of the Bharatiya Janata Party, these designs to weaken Indian democracy will be met with the might of India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரும் சோரஸை கடுமையாக தாக்கி பேசினார். தாம் சொல்வது போலத்தான் இந்த உலகம் இயங்க வேண்டுமென ஆணவத்துடன் நினைக்கும் மிகவும் ஆபத்தான பணக்காரர் இந்த சோரஸ் என ஜெய்சங்கர் கூறினார். மோடி ஜனநாயகவாதி இல்லை என சோரஸ் சொல்கிறார். தமக்கு பிடித்தவர்கள் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் ஜனநாயகம் வென்றது என்பார். பிடிக்காதவர் வெற்றி பெற்றால் ஜனநாயகம் வீழ்ந்தது என்பார். இதுதான் சோரஸின் ஜனநாயகம். இந்தியாவை யார் ஆள வேண்டும் என்பதை 140 கோடி மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள். சோரஸ் மூக்கை நுழைக்க வேண்டாம் என ஜெய்சங்கர் காட்டமாக கூறினார். Essentially, Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. By the way, a few years ago, in the same conference, I was there at that time, he actually accused us of planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't happen. It was a ridiculous suggestion. But you have to understand what this actually means. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous, because what happens is
when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narrative. Now, in this particular case, I mean, it is very clear that he has very strong political preferences. He actually thinks that, I mean, doesn't matter that this is a country of 1.4 billion people, we are almost there, whose voters decide how the country should run. He actually thinks, well, if, you know, and again, I cite him as an extreme example, okay? But there are other, you know, manifestations of this in different countries, where people like him think an election is good if the person we want to see wins. If the election throws up a different outcome, then we actually will say it's a flawed democracy. You know, this to my and the beauty is all this is done under the pretense of advocacy of open society, of transparency, etc. We are a country which went through colonialism. We know the dangers of what happens when there is outside interference in whatever guise in your politics. If you do this kind of scaremongering, like millions of people will be deprived of citizenship, it actually does real damage to our societal fabric. So I do think today between, you know, whose democracy, whose globalization, why, you know, the transparency of how global processes work, these are real issues which need to be debated.